Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo pedir comida en un restaurante en español. Practicaremos frases esenciales enfocándonos en el verbo querer, que significa querer, y aprenderemos a pedir la cuenta de manera educada. Recuerden, la cultura española valora la educación, así que usaremos frases como por favor. También aprenderemos vocabulario clave como comida y bebida. Comencemos. Hola everyone and welcome back. It's so good to see you all. Let's quickly recap. Familia, Means family. hermano, Is brother. madre, Is mother. padre, Is father. hermana, Is sister. We learned about. hobby, corsa, Which means running, and dipingere. to paint. Today, we'll build upon this vocabulary, so it's all fresh in your minds. Tengo una familia grande. Tengo una familia grande. Mi hermano es estudiante. Mi hermano es estudiante. Buenas tardes, ¿qué te gustaría tomar? Buenas tardes, ¿qué te gustaría tomar? Quiero agua con gas, por favor. Quiero agua con gas, por favor. Excellent. Escucharon a María usar. Quiero, Que es la forma de primera persona del verbo querer, quiero. Es un verbo clave para pedir cualquier cosa. Recuerden, en español, a menudo colocamos el verbo antes del objeto, así que si dice quiero un agua, I want a water. Carlos también agregó. por favor. Que es fundamental. Revisemos la conjugación de Querer, yo, quiero, tú, quieres, él, ella, usted, quiere, nosotros. queremos. Tengan cuidado con este verbo irregular, es muy importante. Y para comer, ¿qué me recomiendas? Y para comer, ¿qué me recomiendas? Te recomiendo la paella, es nuestra especialidad. Te recomiendo la paella, es nuestra especialidad. Aquí, Maria USA. ¿Qué me recomiendas? What do you recommend? Noten el uso de mi para indicar que está pidiendo una recomendación para ella. Carlos responde con te recomiendo, que es la primera persona del singular de recomendar, recomendar. Él destaca que es su especialidad. Recuerden escuchar como los nativos expresan las cosas, no siempre es una traducción literal del inglés. También, describir la comida es muy importante, así que podrían escuchar phrases como Está deliciosa. It's delicious. Perfecto. Quisiera una paella, por favor. Perfecto. Quisiera una paella, por favor. Noten que Maria uso. Quisiera. I would like. Es una alternativa más educada e, Quiero. particularmente útil en restaurantes y situaciones formales. El uso del modo subjuntivo puede ser complicado, pero por ahora, solo recuerden que quisiera es su opción educada. No se preocupen demasiado por qué es subjuntivo ahora, solo enfóquense en saber cuándo usarlo. Enseguida de Carlos significa right away. ¿Me puedes traer la cuenta, por favor? ¿Me puedes traer la cuenta, por favor? Es importante que Maria pida la cuenta usando. ¿Me puedes traer la cuenta, por favor? Can you bring me the bill, please? Una forma muy educada de solicitarlo. Simplemente decir. La cuenta, por favor. También es aceptable. Carlos responde con. Claro. Of course, seguido de. Enseguida. Right away. Dominar esta phrase es vital para terminar su comida sin problemas. No olviden ser educados. Maria dice. Muchas gracias. Thank you very much. Y Carlos responde con. De nada. You're welcome. Mostrar gratitud es importante en todas partes, especialmente en situaciones de servicio al cliente como en restaurantes. Recuerden estas frases, marcan una gran diferencia en la interacción. Sí, tenemos una ensalada vegetariana y un plato de pasta. Sí, tenemos una ensalada vegetariana y un plato de pasta. Now we'll focus on adding detail to your order. Often, you'll want to specify how you want your food prepared, for example, how you like your steak cooked. We'll introduce phrases to communicate these preferences, using adverbs like poco a little and mucho a lot, and adjectives describing degrees of doneness.
Podría pedir la carne un poco hecha, por favor. Podría pedir la carne un poco hecha, por favor. Excellent. Notice how Maria uses un poco hecho to indicate she prefers the meat slightly more cooked. Un poco. Means a little. You can also use phrases like my hecho very well done or poco hecho slightly undercooked. This kind of specificity is key for satisfying your taste. Me gustaría el café con mucha leche, gracias. Me gustaría el café con mucha leche, gracias. Very good, Carlos. You skillfully incorporated, Mucha. meaning a lot of, to express your preference for a milky coffee. Remember, Spanish cuisine often involves adjusting levels of spices or ingredients. Adding more or less, depending on personal taste, is a common practice. Always be clear. ¿Hay algún postre sin gluten disponible? ¿Hay algún postre sin gluten disponible? Now, let's explore how to order side dishes or additional items to accompany your main course. We'll use además, which means in addition or besides. It's a handy way to expand your order without having to start a completely new request. The phrase allows you to smoothly add something without interrupting the flow of the conversation. We'll practice incorporating it into requests using Quiero and por favor. ¿Puedo pedir una ensalada mixta, además de la paella, por favor? ¿Puedo pedir una ensalada mixta, además de la paella, por favor? Excellent, Maria. Notice how smoothly you integrated además. You're building on your existing order. This is very natural in Spanish. It demonstrates that you're comfortable constructing more complex sentences. Remember that Además, is usually placed before the item you're adding, and always use por favor to maintain politeness. This builds conversational flow and signals respect. Quisiera un poco de pan con aceite, además, por favor. Quisiera un poco de pan con aceite, además, por favor. Very well, Carlos. Let's practice clarifying quantities. Sometimes, a simple un or una isn't enough. We'll use phrases like un poco de a little bit of and más more. This is important for being precise with your order, especially when describing the amount of something you desire. Let's focus on specifying how much of something you want. ¿me podría traer un poco más de aceite de oliva, por favor? ¿Me podría traer un poco más de aceite de oliva, por favor? Perfect, Maria. You used ¿Me podría? a more formal and polite way to ask for something, demonstrating respect. It translates roughly to could you bring me? Un poco más. Clearly specifies the amount you want. Remember, combining politeness and clarity makes a very positive impression and ensures you get exactly what you need at the table. This phrase is versatile and applicable in many situations. Quiero más agua, por favor. Un vaso grande. Quiero más agua, por favor. Un vaso grande. This scene focuses on adding more descriptive details to your order. Often, you'll want to know how something is prepared or what ingredients it contains beyond just the name. We'll introduce phrases to inquire about the preparation method and key components, helping you ensure the dish matches your preferences. Pay attention to how the question is structured to be polite and clear. La paella lleva mucho marisco, por favor. La paella lleva mucho marisco, por favor. Excellent. Note how Maria used Por favor. to maintain politeness while asking for a specific detail about the paella. This structure is vital for asking clarifying questions without sounding abrupt. This builds on our earlier lesson. It's about refining your requests beyond just I want or I would like. Sí, la paella lleva gambas, mejillones y calamares. Sí, la paella lleva gambas, mejillones y calamares. Carlo's response highlights useful food vocabulary. Gambas. Prawns, Mejillones. mussels, and Calamares. squid. Notice how he directly answers the question with she and then specifies the seafood included. Now, we'll practice using these terms in different sentences to better understand and order food. Let's move on to expressing cooking preferences. Sometimes you don't want something cooked a certain way. We will look at using phrases to request a specific level of doneness, rare, medium, well done, when ordering meat or fish.
Remember to always maintain a polite tone when making these requests. Podría pedir el pescado a la plancha bien hecho, por favor. Podría pedir el pescado a la plancha bien hecho, por favor. Very good, Maria. The use of Podría. is exceptionally polite for making a request like this. Then, using Bien hecho. clearly conveys your preference for well-done fish. Mastering these phrases will allow you to communicate your desires effectively and avoid any surprises when your food arrives. Sí, por supuesto. ¿Cómo le gustaría la carne? Sí, por supuesto. ¿Cómo le gustaría la carne? Now, let's practice expanding your order to include multiple drinks. It's common to want more than one beverage or to order for someone else. We'll use the phrase, Otra. which means another. Combining this with Quiero lets you quickly and politely request additional drinks. Remember to always use por favor for good manners. Puedo pedir otra agua con gas, por favor. Puedo pedir otra agua con gas, por favor. Excellent Otra. is a very useful word. Notice how Maria seamlessly added another drink to her order. You can use it with almost any beverage. Otra cerveza. Another beer. Otra limonada. Another lemonade. The key is to retain the polite por favor to show respect and courtesy. Pay attention to the intonation when saying, Otra. to avoid sounding abrupt. Quisiera otra copa de vino tinto, por favor. Quisiera otra copa de vino tinto, por favor. Very good, Carlos. Note that you used, Quisiera. again, showing politeness. You've also specified the type of wine. Vino tinto. Spanish restaurants often have a variety of wines. Learning to say red, white, or rosé Tinto. Blanco. Rosado. will be very helpful. Also, practicing different ways to say glass, copa, or bottle botella will broaden your vocabulary. Disculpe, ¿podría traerme un poco de limón para el agua? Disculpe, ¿podría traerme un poco de limón para el agua? Today's lesson focuses on how to communicate food allergies effectively. It's vital to be clear and concise when informing restaurant staff about allergies like nuts, dairy, or gluten. We'll use phrases that directly state what you cannot eat, ensuring your safety and enjoyment of the meal. The phrase Soy alérgico a. is your key. Soy alérgica a las nueces, por favor. Soy alérgica a las nueces, por favor. Excellent. Note the use of soy allergica because Maria is female. Soy allergica would be used if the speaker were male. You've correctly identified a crucial phrase. Next, we'll see how the waiter responds to this information. It's important they acknowledge your allergy and reassure you. Entiendo. ¿Alguna otra alergia? Entiendo. ¿Alguna otra alergia? Here, Carlos demonstrates proactive customer service by checking for any other allergies. The phrase ¿Alguna otra alergia? is a polite and common way to ensure all dietary needs are addressed. This shows he wants to be thorough and accommodating to Maria's requests. No, solo las nueces, gracias. No, solo las nueces, gracias. Maria provides a clear negative response, specifying that she only has a nut allergy. Gracias. Maintains the polite tone. Notice how she combines the negative confirmation with an expression of gratitude, a standard practice in Spanish to show appreciation for the waiter's attentiveness. This is a very common conversational pattern. Perfecto. Evitaré todos los platos con nueces. Perfecto. Evitaré todos los platos con nueces. Carlos reassures Maria by stating he will avoid dishes containing nuts. This reinforces his commitment to accommodating her allergy. Evitaré. Means I will avoid. This is a reassuring statement and demonstrates a high level of service, showing you are being taken seriously. ¿Podría ver el menú sin gluten, por favor? ¿Podría ver el menú sin gluten, por favor? ¿Qué bebida quiere? ¿Qué bebida quiere? La comida está deliciosa. La comida está deliciosa. Maria is now requesting a gluten-free menu using a polite phrase. We've already established how to explain allergies, now she's moving on to another dietary requirement. This builds on previous lessons. The
Por favor. is always important to remember for courtesy. Carlos responds.